Without a teacher, can one dare to achieve? Part 2, English translation of Không Thâ du me lam nen. p. 2 inches. Ladies and gentlemen, relatives, and young people. Today, we continue to share the events with specific spiritual actions that happened at the temple of worship of the saint of Phu Bai village, Tun Dien Tho Gai Bon Tho Than Hoang Lang Phu Bai, in 1951 and 1967. Which I shared in the video of Phu Bai Village, Past and Present, in addition to the video and article titled Phu Bai, Sacred Holy Land, Phu Bai Thien Dia Hu Lin. Now is the 1951 story about a 60th mortar gunner, belonging to a company of French commando who were stationed in Hamlet 1, Phu Bai Village, Tuy Phu Commune. One day around the beginning of February 1951, that unit launched an operation to attack a Viet Minh company, which was positioned behind the village hall. When coming to the front of the village temple, the lieutenant of the company commanded the deployment of troops there, and at the same time ordered the heavy weapons platoon put mortars in the corner of the wall next to the tree in front of the village temple, and aimed the guns at an empty area, to shoot in the corner behind the temple. The mortar always shoots bullets around the bridge, so it is imperative to choose an empty position. Ordered to shoot, the gunner's left hand held the gun body. The right hand held the bullet to drop into the barrel. When the bullets started to drop, the left-hand gunner naturally accelerated the gun body towards the tree branches. The bullet flew up and exploded, knocked down branches. The largest branch hit the arm of the badly wounded company captain, and then ordered the troops to withdraw. This strange phenomenon was retold by Kung, Vietnamese team member of the French commando unit at that time. Member Kung was a resident of Phu Bai village, belonging to Phu Bai Cow neighborhood at the time. The second story is that in 1967, a squad of American soldiers went with a platoon of the commune's rebels and ambushed the area outside the village temple, and then clashed with the Liberation Army. After an American soldier was wounded, another soldier ran in to cut a branch of a porcelain tree in front of the palace, to make a tree-carrying hammock for the wounded. The other soldier held the branch in his left hand, while his right hand held a knife. But when he went cut it, he struck his left arm, bleeding profusely. Terrified, ran out of the temple, and told the commander of the insurgents that this place is very spiritual. Later did not dare to ambush around the village temples again. Many uncles and relatives consider this to be a real spiritual phenomenon, but cannot be explained. Then, until the beginning of July 1992, the spiritual saint of Phu Bai village, Gai Bon Tho Than Hoang Lang Phu Bai, and his descendants opened a new spiritual door, which is the case of Uncle LHS. The fact of this case, which is a very pure and very real connection between spirituality and modern science, has led to the following precise principles. For example, when a source of positive electromagnetic energy persists in space, combined with the electric multiplier system, will be able to move and shake other objects. Thus, it is clear that the two cases mentioned above, which are the positive electric currents of the village saint, Gai Bon Tho, promptly penetrated the human electricity system of the two soldiers mentioned above, and affected their hands to move the other objects. At the same time, it can also affect their eyes due to electricity. This phenomenon is now deciphered by science and applied to high-tech events. For example, in places where secret files are kept, special electromagnetic contacts are installed in the door lock components. When the owner wants to open the door, just put his thumb in it, the door will open. Or there are other facilities that only see with the eyes, the door will automatically open. It proves that an electromagnetic system already present in objects, when combined with an electric multiplier system, is capable of moving objects. This is true in the United States, as well as in countries with advanced science, large banking systems. People often apply the two cases mentioned above,
for individuals to send important papers and precious memorabilia. Ladies and gentlemen, uncles, aunts and relatives. In addition to the spiritual impact of the yang system, Saint of the village, Gai Bon Tho Than Hoang, also teaches about the effects of electricity. As I shared in part 1 last, yin literally means night, darkness, cold, weakness, and so on. And the figurative meaning of yin is negative energy, which is electronegative, also has another spiritual meaning, which is the existence of the form of ma, ta, belonging to yin. So in life, individuals who have a heavy negative electromagnetic system often suffer from negative electromagnetic currents in space. Have the same formation and type of nature penetrate into the most suitable position, that is the posterior fontanelle, i.e. the last point of the cranial system. This is a very important weak point, connected between the brain nervous system and the spinal cord, so when the electronegative system penetrates the posterior fontanelle, the infected person first shivers, the spinal cord is cold. Then coming is cold all over the body, the negative current has dominated and controlled some parts of the person himself. For example, vocal, oral faculties are no longer in control. After a while, if the electromagnetic energy that harmonizes the yin and yang in that person's being is not strong enough to repel that negative electricity system from himself, and then often emits foul language, which is a phenomenon many people have said as being possessed by ghosts and evil spirits. In order to help that individual return to a normal life, a method of regulating the electromagnetic energy of yin and yang must be used. For example, find individuals who have a positive electric multiplier system, so that they can transmit that electromagnetic energy flow to the other person, to have the ability to harmonize yin and yang, and push that negative energy system out of the possessed human body. In the second case, those who have the opportunity to be in communion with gods and saints, and thanks to their combination with their yang power system, have a strong yang synthetic electromagnetic source, capable of dispelling negative electrical currents out of the person being possessed. In both cases mentioned above, the positive current is transmitted to two important positions, that is, anterior fontanelle and posterior fontanelle. Particularly effective is the posterior fontanelle. Particularly for the second case, I have done a few cases to help relatives and have been highly successful. Through 2 sharing times, the first is on March 7th, and the second time is today. We always stick to 2 basic requirements: that the theory must be concise, accompanied by a concrete proof by action, that is always relevant to the topic. Therefore, we hope that you, the audience, and uncles, aunts, relatives and young people, have somehow felt that in the visible world we are living in today, there is always the existence of a parallel invisible world. But to realize that invisible world, we need to go beyond the normal perception of the 5 basic senses, which are sight, hearing, taste, smell, and touch. At the same time, we also hope that the events in the field of spiritual culture have happened in Phu Bai Village, Tui Phu Commune, Hong Tui, Thua Thien Hu. There are many villages and communes in our country that qualify, such as Phu Bai Village. But unfortunately, those places do not have the conditions to combine the deceased with the living, to express by actions of truth. Especially the story of Kiu flying in the communal worship house of Go Village, Thatch Ban Ward, Long Bien, Hanoi, is expressed by specific actions. Similar to the story of Phu Bai Village, Thua Thien Hu. We pray that our relatives out there soon connect spirituality with modern science, to prove the truth that the village's spirituality has existed for centuries. Finally, I wish you, uncles, relatives and young people all the best. Best regards, Phu La and Phuong Go. New York, March 16, 2023. Không thầy đố mày làm nên. P2.
Kính thưa quý vị, quý chú bác bà con, và các bạn trẻ. Hôm nay chúng tôi chia sẻ tiếp những sự việc bằng hành động cụ thể về tâm linh đã xảy ra tại tôn điện thờ Ngài Bổn Thổ Thần Hoàng làng Phú Bài vào các năm 1951 và 1967. Mà tôi đã chia sẻ trong video làng Phú Bài xưa và nay, và video cộng bài viết Phú Bài Thiên Địa Hữu Linh. Bây giờ là câu chuyện năm 1951 về một xạ thủ súng cối 60. Thuộc một đại đội lính cỏ Măng Đô Pháp đang đóng quân tại thôn 1, làng Phú Bài, xã Thủy Phù, một ngày kia vào khoảng đầu tháng 2 năm 1951. Đơn vị đó mở cuộc hành quân để đánh một đại đội Việt Minh, đang bố trí phía sau điện làng. Lúc đến phía trước bờ thành điện, viên trung úy đại đội trưởng ra lệnh cho bố trí quân tại đó, đồng thời lệnh cho trung đội vũ khí nặng đặt súng cối ở góc bờ thành cạnh cây xanh trước điện làng. Hướng súng vào khoảng trống, để bắn vào góc phía sau lưng điện, súng cối luôn bắn đạn đi vòng cầu, nên bắt buộc phải chọn vị trí trống. Được lệnh bắn, viên xạ thủ tay trái nắm thân súng, tay phải cầm đạn thả vào nòng, khi đạn bắt đầu thả, thì tay trái xạ thủ tự nhiên đẩy nhanh thân súng về phía dưới các nhánh cây. Đạn bay lên và nổ tung làm gầy các nhánh cây rơi xuống, nhánh lớn nhất đã đập mạnh vào cánh tay đại đội trưởng bị trọng thương, rồi liền cho lệnh rút quân về. Hiện tượng lạ này đã được viên đội cung thuộc đơn vị lính cỏ Măng Đô của Pháp lúc đó kể lại. Đội cung là người dân làng Phú Bài thuộc xóm Phú Bài Cầu thời đó. Chuyện thứ hai là năm 1967, một tiểu đội lính Mỹ đi với một trung đội nghĩa quân của xã và đã phục kích cạnh khu vực bên ngoài điện làng, rồi đụng độ với quân giải phóng. Sau khi một người lính Mỹ bị thương, người lính khác chạy vào chặt nhánh cây bông sứ trước mặt điện, để làm cái cây khiêng võng thương binh. Tay trái người lính kia nắm nhánh cây, còn tay phải cầm dao chặt, thế mà lúc chặt thì chặt vào cánh tay trái, máu chảy rầm rề, khiếp sợ, bỏ chạy ra khỏi điện. Và nói với viên chỉ huy nghĩa quân là nơi này linh lắm, về sau không dám đến phục kích quanh điện làng nữa. Nhiều chú bác, bà con xem đây là một hiện tượng lạ về tâm linh có thật nhưng không giải thích được. Rồi cứ thế kéo dài đến đầu tháng 7 năm 1992. Ngài Bổn Thổ Thần Hoàng làng Phú Bài cùng hậu duệ của Ngài đã khai mở cánh cửa tâm linh mới, đó là trường hợp chú L.H.S. Sự kiện về trường hợp này là một nối kết tâm linh với khoa học hiện đại rất thuần nhuyễn và rất thực tế, đã đưa đến những nguyên lý chính xác sau đây. Tỉ như khi một nguồn năng lượng điện từ thuộc dương tồn lưu trong không gian, được kết hợp với hệ nhân điện sẽ đủ sức làm xê dịch, làm lay chuyển các vật thể khác. Như vậy, rõ ràng hai trường hợp nêu trên là luồng điện từ có tích dương của Ngài Bổn Thổ đã kịp thời xâm nhập vào hệ nhân điện của hai người lính kể trên và tác động vào tay của họ để làm xê dịch các vật thể kia. Đồng thời cũng có thể tác động làm mắt họ bị hoa đốm vì điện. Hiện tượng này, hiện nay khoa học đã giải mã và ứng dụng vào các sự kiện thuộc công nghệ cao. Tỉ như những nơi lưu giữ hồ sơ mật, người ta đã cài đặt sẵn những điện từ đặc biệt liên hệ trong các bộ phận cửa khóa. Lúc chủ nhân muốn mở cánh cửa, thì chỉ đưa ngón tay cái ấn vào đó cửa sẽ mở, hoặc có những cơ sở khác chỉ nhìn bằng mắt thì cửa tự động mở. Điều đó chứng minh là một hệ điện từ đã có sẵn trong các vật thể, lúc được tác hợp với một hệ nhân điện thì đủ sức làm di chuyển các vật thể, đó là sự thật. Ở Hoa Kỳ, cũng như các nước có nền khoa học tiên tiến, các hệ thống nhà băng lớn, người ta thường áp dụng hai trường hợp nêu trên để cho các cá nhân gửi các giấy tờ quan trọng và các loại kỷ vật quý. Thưa quý vị, quý chú bác, bà con, ngoài sự tác động tâm linh thuộc hệ dương điện, Ngài Bổn Thổ Thần Hoàng còn chỉ dạy về sự tác động của âm điện. Như tôi đã chia sẻ ở phần 1 vừa qua, âm nghĩa đen là đêm, là bóng tối, là lạnh lẽo, là yếu đuối, vân vân. Còn nghĩa bóng của âm là âm khí, là điện âm. Cũng có nghĩa khác về tâm linh là sự tồn lưu của dạng ma tà, thuộc âm khí. Nên trong cuộc sống, những cá nhân nào có hệ điện từ thuộc âm nặng, thường hay bị những luồng điện từ âm trong không gian, có cùng hệ tầng và dạng tính xâm nhập vào vị trí thích hợp nhất, đó là top sau. Tức điểm sau cùng của hệ thống xương sọ.
Đây là một yếu điểm rất quan trọng, được nối kết giữa hệ thần kinh não bộ với hệ thần kinh tủy sống. Nên hệ âm điện lúc xâm nhập vào thóp sau, đầu tiên người bị xâm nhập rùng mình, lạnh tủy sống, tiếp đến là lạnh toàn thân. Luồng âm điện đã chi phối và điều khiển một số bộ phận của bản thân người đó. Tỉ như bộ phận phát âm không còn làm chủ được. Một thời gian sau, nếu năng lượng điện từ điều hợp âm dương trong bản thể người đó, không đủ sức đẩy lùi hệ âm điện ấy ra khỏi bản thân, rồi thường phát ra những ngôn từ sàm bậy. Đó là hiện tượng nhiều người cho là bị ma tà nhập. Muốn giúp cho cá thể đó trở lại đời sống bình thường, thì phải dùng phương pháp điều hòa năng lượng điện từ âm dương. Tỉ như tìm những cá nhân có hệ nhân điện thuộc tích dương, để họ truyền dẫn luồng năng lượng điện từ ấy sang bản thân người kia, để có đủ khả năng điều hợp âm dương. Và đẩy lùi hệ âm điện ấy ra khỏi bản thân người bị xâm nhập. Trường hợp thứ hai, là những người có cơ duyên được giao cảm với thần, thánh. Và nhờ sự kết hợp với hệ dương điện của các ngài, để có một nguồn điện từ tổng hợp thuộc dương mạnh. Đủ sức xua đuổi luồng âm điện kia ra khỏi bản thân kẻ đang bị xâm nhập. Cả hai trường hợp nêu trên, đều được truyền dẫn luồng dương điện vào hai vị trí quan trọng. Đó là thóp trước và thóp sau. Đặc biệt hiệu quả nhất là thóp sau. Riêng trường hợp thứ hai, tôi đã thực hiện một số ít trường hợp giúp người thân và đã thành công mỹ mãn. Qua 2 lần chia sẻ, lần đầu là ngày 7 tháng 3, và lần 2 là hôm nay. Chúng tôi luôn bám sát hai yêu cầu cơ bản là lý thuyết phải ngắn gọn, kèm phần chứng minh cụ thể bằng hành động, là phải luôn phù hợp với đề tài. Do đó chúng tôi hy vọng quý vị, quý chú bác, bà con và các bạn trẻ, đã có phần nào đó cảm nhận được là trong cái thế giới hữu hình hiện nay chúng ta đang sống, luôn có sự hiện hữu của một thế giới vô hình song hành. Mà muốn chứng ngộ được cái thế giới vô hình ấy, chúng ta cần phải vượt ra ngoài quan thức về 5 giác quan cơ bản bình thường, đó là thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác và xúc giác. Đồng thời chúng tôi cũng hy vọng những sự việc thuộc lĩnh vực văn hóa tâm linh đã xảy ra tại làng Phú Bài, xã Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, có rất nhiều làng xã ở nước ta hội đủ điều kiện như làng Phú Bài. Nhưng rất tiếc, các nơi đó chưa có điều kiện kết hợp giữa người quá cố với người đang sống, để thể hiện bằng hành động của sự thật. Đặc biệt là câu chuyện kiệu bay ở đình làng Ngô, phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội, là đã biểu hiện bằng hành động cụ thể. Gần giống câu chuyện của làng Phú Bài, Thừa Thiên Huế. Chúng tôi cầu mong bà con ta ngoài đó, sớm kết nối tâm linh với khoa học hiện đại, để chứng minh sự thật tâm linh của làng đã có từ bao thế kỷ nay. Cuối cùng, kính chúc quý vị, quý chú bác, bà con và các bạn trẻ được mọi sự an lành. Trân trọng kính chào, Phú Lê và Phương Ngô, New York, ngày 16 tháng 3 năm 2023.